Huyu, and I'm glad that Governor Kibwana umekuja kumzika huyu, because I'm going to tell you how this gentleman has suffered under Makueni care, this one. And you want to become a president, together with the deputy president. Since mnataka kuwa president, nikubalieni niwaambie what the kind of country we want. Sisi vijana. Huyu, wakati ugonjwa umemzidi, the first thing that we as a family ended up suffering, Deputy President, is that we ended up chopping off his leg. Now, this gentleman at his age, my cousin, favorite cousin actually, Shadia, alimnunulia hata bodaboda. Akona biashara hapa chini tu. Even at his age, he was so hardworking. But because of diabetes and improper care in our hospitals, tukamkata mguu. Tukamtafutia another leg, prosthetic. Si ni kweli? Ekaini matapi ugo. Nunu maimanya. When this gentleman got unwell during the COVID, as a family discuss, tukasema asiende Machakos ama Nairobi because of COVID. Tukamtafutia daktari hapa Kikema. The stroke that you see in the urology, aliipata hapa. Na hao watu wakikima hapa, wakamdischarge, tukampeleka Machakos. So Kibwana, I'm telling you, as we bury our relative, that your care, medical care has failed. And it is failing us. Hao watu hawana dawa pale Kikima. Ina kengana? Yes. We are ukawe. Ukienda wote, kutibiwa, unaambiwa ukapigwe picha, Doctors Plaza, pale kando. Na yet we have MRIs and scans pale ndani. Mwendo wiwa. I have only one uncle left. That is the gentleman, that one. The brother of my father, that one. The pain of taking this man to do dialysis in Machakos twice a week during COVID bothers me so much. Why? He can't get medical care in Makueni. Na mimi ndio senator. Musiniangalie tu vibaya hivyo. Wewe Victor unaniangalia vibaya na namna hiyo. This is your government. Sasa, how is that? Doctors have gone on strike. Deputy President, we are going to bury many more people. And let me tell you, Deputy President, I represented you when I was a young man, 23 years old. Watu hawajui, wanatembea na wewe hawajui. You called me a greenhorn. Na nikakutetea kwa mjumbe ukamaliza. Together with others, kina Muturi. When you were in Kano. If this man, who is my uncle, was here, he would have spoken the truth. Kibwana, your medical care has failed. We cannot entrust you with our relatives. Simple. And it's a fact. Naembwa uwo okatwika kana nundu na neno uwo nitwika andika atwika governor. Thika le kibela. Ona undu wewe muthama iweta ambosie wiane wako palana soba cia mbesa ta mbesa ni usiokapo netikila kila ciana mea kindu kindi kithuku ngauma ngwa kwa mitandaoni enda imunume pepo mbaya ukuona uni thatite muno piu. Because if we had good medical care, I would not have lost an uncle who I loved so much, who brought up my mother. Na wale mmetoka Malindi, let me tell you how we have lived, so that you know how Shadia takes care of you is because of my mother. When Shadia was in university, wakafukuzwa 1982,
walikuja na huyu Farid huyu. Huyu alipindukia kwa gate akiogopa mama yangu huyu. Akimtongoza huyu. Na box imepasuliwa na jeshi, huyu akajificha kwa gate. Ni mimi nilijua tu peke yangu kwamba Farid alimleta Shadia nyumbani. How are we living? We are living in a house with 3 rooms. For the boys, for the girls, and mom's room. When Shadia was at home, we forfeited our room so that she could stay there. That's how we lived. So the training ya vile mumesema kwamba munakaa na yeye is because she was well brought up by her mother. Yes, asante. And therefore, the things she is doing in your family is the things that she has done with us in our family. And Farid, we want to thank you for taking care of her. Even wale wametoka bunge, hawajui that Shadia is my cousin. Hawajui? They don't know how close we are. Because Shadia works in such a way. And she has come to retire. Have you retired already? Not yet. Just about to retire. And you will not hear a case of corruption. Mom doesn't know that when I was in high school, I used to go to Shadia's office at Kencom. When she was at the ministry, ananipatia 500 ya bus fare. Singeambia mom, hiyo ingekuwa vita. This gentleman, Kennedy, Deputy President, I was telling you, huyu tu ni vile alipenda pombe. Huyu. This gentleman was in the same class with Isaac Lenaola and Haniri in Alliance. Alitoka hapa with Division 1. Akapenda pombe sana. Wewe umesema tusikunywe sana, yeye alikunywa sana. But ukiona ile kizungu anaandika, and he now works at Konza, you will see that this family loves education. Our uncle, and usione hawa watu walisoma. My uncle, my grandmother, who is the mother of my mom and my uncle, and my mother are dictators. Usimwone mama amesimama hapa naongea tu pole pole. Ule ni dictator. Nilichapwa kiboko ndio nisome. Na Kennedy na Regina na wale wengine ni discipline. And therefore to my cousins na wale wengine, you have a good example. Mom has now been left alone. No mother, no father, no brother. Ameachwa na nyinyi. Would you be good enough to give her an additional life to my mom? She's the only one. Nyinyi na mimi tumeachwa na yeye. And let's remember what we used to do. In December, in the 80s, tulikuwa naitwa na my grandmother. Nikwambia she was a dictator. Alikuwa anaishi mahali panaitwa Mwea, Mlolongo uko chini. Na natuita Christmas, sisi wote. Na watu wote walikuwa wanashuka wanaenda huko. That's called dictatorship. Kwa sababu nyinyi wote mlikuwa nakuja. Kennedy, my cousin, used to come with a 3-liter jerrycan ya ile kitu anapenda kukunywa. Na during the ceremony Christmas ilikuwa nampita kwa sababu alikuwa analala chini ya granary. Huyu Kennedy huyu. But he has now reformed and we love him that way. We recently lost a gentleman called Gift. Gift is the son of Kennedy and Munini's brother. We buried him on 24th. Even my own uncle could not attend because he was in hospital. So, ata tukiongea, we are so bereaved as a family. Muendelee kutuombea na muendelee kuombea mom. And please take care of mom. Please. So, we asiyama itumatiele. Na ndeto nzeo. Sinduila itwa na siyasio onde ambai kulwa isio. Asiye kindukila ukwiwa ngoni. Ukakiwa munango wa leo subi asiya. And Governor, thank you for the things that you did to mom. Because your predecessor, is the one who owns those flats. The intention, Governor, was to actually chase my mother out of that property. That was actually the intention. Asante sana, Governor.
Deputy President, I want to tell you something about this road. Huyu kijana anajitanga senator, huyu amevaa ile kofia nyekundu. He says he's my shadow. I have allowed him to be my shadow, but he can't. Hii barabara hii ambaye amezungumzia was supposed to be done by a company. Na mlikuja mkaifungua at a place called Kisau. Mkiitisha kura with the president. Mkapatia kampuni inaitwa Civicon ya mabwenyenye. Mkawapatia 1.2 billion shillings. Ili washinda kujenga. We are to ask the MCA, mimi mwenyewe, atutengenezee barabara ili wageni wetu wasikwame. By the way, some of the things that we have to face are very embarrassing. That tunatengenezewa mabarabara when we are burying relatives. Now, Civicon went and looked for a company called Shegley. I know you know Shegley, Deputy President. Kwa sababu wanatengeneza barabara kwako. Na wanatengeneza barabara kwa Matiang'i. They are owed 2 billion by the Jubilee government. That's why we have no road. Na wewe ndio tutakuuliza, wewe ndio Deputy President. You are equally responsible. This road is only 68 kilometers. And let me tell you, Deputy President, munaweza kuangalia hawa watu, mkaona ni kama watu ambao hawana njia ya economy. We have 8 coffee factories hapa tu in this village. 8. Watu wanadhulumiwa tu na makatelo hapa. Wewe governor unafikiria kuna cartel kwako Nairobi? Hapa kunao makatelo. We produce 10 tons of macadamia just this area per season. But these people cannot get their produce because nyinyi serikali ya Jubilee mumetunyima barabara. Acha nikuambie. Nobody will tell you. Imekuwa handshake, eh? Kuna farmers wa maziwa. Huyu amesema MCA. They are owed 5 million shillings by the county government of Makueni. Wanaumia tu, wanadhulumiwa tu na makatelo hapa. It's sad. All we need as a community, Deputy President, as you ask for presidency, na watu watakuitisha chochote, wanataka access to markets. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Hatutaki pesa ya bure. We are hardworking. And this place is fertile. We can produce more. And every government, since Jomo Kenyatta has denied us roads, nili mtu kanyagie chini. It's very unfortunate. Kwa hivyo hata nyinyi hustler nation, mkifikiria mtakuja kwa Wakamba, tuko na maswali. Tuko na maswali. Na mtaniita kama mjajibu hayo maswali. Na nye ndisukuma kami muthama. Ndituika ndeleva wa kami nye Mutula no hongo. Because this country is bigger than all of us. As you seek for presidency, Deputy President, sisi tumekuambia, we have a candidate. Roho safi tu. Mukuje, wewe na Kalonzo mumenyane, ule atashinda akubali. Ule atashindwa akuwe leader of opposition, official opposition. Or leader of opposition. Whatever it is. Kama munataka Wakamba. And you know very well, Deputy President, and even these people, the only reason you are accompanied by so many Kamba leaders is because we are the only people who are honest. That's why Moi loved us. We are very honest people. You can be sure, hakuna mtu atakupickpocket out of these guys. Hivi, atoe kitu. But we want to be treated as if we are the 4th largest tribe in Kenya. And we are. And we are 4.5 million. Hamutachukua kura zetu hivyo tu.
To the family, nimetumiwa message nikiwa hapa na the party leader of Wiper, Stephen Kalonzo Musyoka, ako huko kwa Musalia, amesema pole zake. Iwaimu ya kiakisi. Kuna barua nimepatiwa hapa. Where is that letter? No, not that one. What's that? It's the same one. There's a letter I've been given to give to you, but since I have to tell you, please forgive the people of Otaangwa for writing letters while you are here. Please. Hiyo si tabia yetu na si tabia yangu. Lakini since wameandika, and the chair of the school, that's a letter, yes, with Farouk. Wametaka, is it 4 classes or 3? 5. In honor of you coming to bury our uncle. Hizo pesa za mahasla, mtuachie zingine hapa zijenge hizo madarasa hapa. Ujumbe umefika. Ndiamina. Nuko leo zungia. Thank you. I want to recognize the people who came from Malindi. I'll start with the gentleman, Deputy President, mnajua huyu jamaa kwa sababu mlifanya kazi na yeye, James Mugoya. Please stand. Wale washasikia Mugoya Construction. This is the gentleman behind Mugoya. Kama umefika huku, tuambie utatujengea tu kitu tu. Tutaiandika Mugoya Construction. Asante. Ataleta mabati ya shule darasa 5. Mpigieni makofi. Thank you. Sheikh Basan. Sheikh, asante. We recognize you from Lamu, asante. Professor Bakari from the Vice Chancellor of RAF, asante sana for coming. Please wave, please stand and wave, asante. Thank you. And then we are friends of the family. Eric Odhiambo. Eric Odhiambo Akwabi. Thank you, Eric, for coming. Omar Amis. Yuko wapi? Asante sana. Sam Odwor. Where is Sam? Ametoka. Mahmoud Osam, asante. And Mahmoud, asante sana kwa sababu umekuja. I've seen 2 people. That is Sioki, I've seen you. I've seen Deputy President is a supporter of yours behind there. He's from Makindo. Na amejificha tu, anaitwa Mbaloga, James Baloga. One of your supporters is there. The Hustlers Nation is big. Tuko na watu Makindo. Kuna mwingine mwalimu ambaye ni rafiki yetu